Hello, jirtu hordoftonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtanitti isin akka qabu jecha har'a Extemporaneous preparation unit 3 fi unit 4 chapter gara dhumaa gaafilee achi keessa ba'an kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf ammas warroonni channel keenya faarratatan gara duubatti deebitanii Extemporaneous preparation for TVT student ilaaluu ni dandeessu. Gaafilee kanneen immoo waliin ilaallaa. Qabiyyee kana akka sirriitti qabattan kan isinii fayyadudha jechuudha. Kana egaa chapteriin sadaffaan about raw material process and inventory management dha waan ta'eef gaafilee achi keessa ba'an laallaa. Chapteriin dhumaa fi afuraffaa immoo waa'ee compounding process of different dosage form kan jedhudha. Solid dosage form, liquid dosage form and semi-solid dosage form. Kanaaf achi keessa gaafilee ba'an kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So gaafin tokkoffaan maal jedha, what is the primary purpose of inventory management in pharmacy? Egaa inventory managementiin kuni baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf faayidaa isaa keessaa kan primary purpose ta'e kami jedha, to reduce cost, to enhance to ensure the availability of medication, to maintain customer satisfaction, all of the above. Kanaaf hundi isaaniitu ni ta'u. Maaliif inventory managementiin keemikaala ta'uu danda'a, pharmaceutical expense ta'uu danda'a, pharmaceutical product ta'uu danda'a. Inventory hojjechuun faayidaan isaa wantoota hedduu fi tokkoffaa cost minimize gochuudhaaf, gatii gadi buusuudhaaf, lammaffaa immoo medication availability isaa ilaaluuf, kan dhumaa jiru galchuu fi kan immoo garmalee gurguramaa hin jirre immoo akka dafee bahee baa'u taasisuu fi akkasumas customeroota keenya immoo satisfy gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf maamiloota keenya qabachuuf jechuudha customer satisfaction jechuun karaa biraatiin. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. Gaafii lammaffaa, which of the following is not a factor to consider inventory management? Egaa gaafa inventory manage goonu kan immoo gaafa inventory management hojjennu wanti consideration keessa hin galchine kamidha? Expire dates, supplier reliability, employee preference, storage condition jedha. Kanaaf gaafa inventory management hojjennu factorii nuti consider goonu keessaa fakkeenyaaf expire date warroota product expire date isaanii garmalee dhiyaate fi akkasumas expire date isaanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Supplier reliability sirriidha. Kunis haala dhiyeessitoota yookaan qaamota nuuf supply godhan product sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Employee preferencein hamma tokko kuni hin ta'u. Storage condition keenyas ilaaluun baay'ee murteessaadha. Qorichoonni tokko tokko storage condition cool area warroota barbaadantu jira, warroota freezii barbaadantu jira, warroota deep freezerii barbaadantu jira. Kanaaf condition isaan ilaaluun gaariidha. Factory'n as keessatti ramadamne factory caarra jirudha jechuudha. Gaafiin itti aanu maal jedha, what is FIFO stand for inventory management? Inventory management FIFO stand for first in, first out, first in, final out, first out, first in, final in, first out jedha. Kanaaf FIFO jechuun first in, first out kan dura galee dura ba'uu qabaadha in short. Productii tokko kan dura galchine dhuf keessaa erga baafannee booda kan productii biraa itti dabaluu dandeenyu. Kanaaf you have to understand by this. Afaaffaa, which of the following method for tracking inventory level? Visual inspection, barcode scanning, manual counting, all of the above. Egaa inventory level gaafa hojjennu, track gaafa goonu methodonni nuti fayyadamnu fakkeenyaaf visual inspection ta'uu danda'a, of course, barcode scanning ta'uu danda'a. Manually count gochuu ta'uu danda'a. Kanaaf hundi isaaniitu deebii ni ta'u jechuudha. Gaafii shanaffaa, what is extemporaneous preparation? What is an extemporaneous preparation? A prepackaged medication. B a custom medication made on site. B C a medication that is discontinued. D a medication that is on back order. Kanaaf extemporaneous preparation jechuun maal jechuudha? Kuni yeroo chapter jalqabarrallee hamma tokko ilaallee turre. Kanaaf this a medication on site. Yes, this is a medication custom medication made on site kan jedhu sirrii ta'a jechuudha. Gaafii afuraffaa, gaafii jaaffaa, which ingredient is commonly used in extemporaneous preparation as a thickening agent? Egaa qoricha tokko gaafa oomishnu active ingredient ida'u expentedha. Expent nuti fayyadamnu immoo wantoota garaagaraatiif akka nu fayyadan asin dura dubbanneerra. Sana keessa tokko thickening agentidha. Productiin keenya thick akka ta'u akka furdatu taasisuuf jechuudha. Isaanan kanneen kennaman keessaa kan thickening agentidhaaf nu fayyadu eenyudha? A glycerin, B xanthan, C ethanol, D water jedha. So xanthan kan jedhu kuni akka thickening agentitti
nu fayyada jechuudha. Gaaffii torbaffaa what is the main concern when replacing medication? What is the main concern in replacing medication? A. Cost. B. Patient safety. Aesthetic appeal. D. Label design. Most of the time, the primary concern keenya kan ta'u yaa'u beekamaadha patient safety. So patient safety is the primary concern in medication. In terms of packaging liquid dosage form, which type of container is best? A. Glass. B. Metal. C. Plastic. D. Cardboard. Liquid dosage form gaafa container filannu most of the time glass container filannu. So glass container is preferable for liquid dosage form jechuu dandeessu. So glass container kan jedhu kuni filatamaadha jechuudha. What should be included on the label of an extemporaneous preparation? A. Patient name. B. Dosage instruction. Expiration date. All of the above. Labeling gaafa hojjennu wanti hammatamu qabu eenyuuf maal faadha yaa'u beekamaadha. Patient name, dosage indication, the expire date or beyond use date, and all of the above. So D is the answer. Done sirriidha jechuudha. Kurnaffaa, which of the following is a common challenge in inventory management? A. Overstocking. B. Stock out. C. Expired product. D. All of the above. Inventory management keessatti common challenge kan ta'u maalina overstocking kun ni ta'a beekamaadha. Stock outiin baay'achuu danda'a. Expired date products tokko expired date isaanii kanneen gaan isaan sana adabamsiisuunis rakkoodha. Kanaaf daan sirriidha. Kanaafis the answer is D jechuudha. Answer is D. Gaaffii 11ffaa, which of the following is an essential for ensuring the quality of extemporaneous preparation? A. Proper training of the staff. Kuni ni ta'a. Use of quality ingredient. Kunis beekamaadha ni ta'a. Maintaining a clean environment. Yes, kunis ni ta'a. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. So the answer is D here. Yes, answer is what? D. Maalifi quality management of extemporaneous preparation quality isaanii eeguudhaaf dirqama proper staff training kennamu qaba. Ingredient nuti fudhannu quality isaanii kan eegame ta'uu qaba. Even bakki itti hojjennu meeshaaleen itti hojjennu quality isaanii kan eegame ta'uu qaba jechuudha. Gaaffii 12ffaa, what is the best practice for handling expired medication in inventory? Yeah. A. Return them to supplier. B. Discard them according to regulation. Use them in extemporaneous preparation. D. Sell them at discount. Product expired ta'e tokko akkamitti manage goonaadha. Gara bittootatti deebisuun gonkumaa waan hin yaadamne. Discard them according to regulation kuni ni ta'a. Use them extemporaneous preparation keessatti fayyadamedha hin ta'u. Discountiin gurguriidha kunis hin ta'u. Kanaaf baan sirriidha jechuudha. Gaaffii 13ffaa, what does the term beyond use date refers to? A. The date that product is produced. B. The date the product can no longer be sold. The date the compound preparation should be used by. The date the medication first is opened. Beyond usage date jechuun the date compounded preparation should be used by. Yeah, turtii inni fayyadu beyond use dates. Yeah, guyyaa kana almost expired date jechuudha karaa biraatiin. Expired date most of the time manufacturingidhaaf fayyadamna waan ta'eef sanaaf malee viewed in the expired date is almost similar. Which of the following is important in selection of packaging material? Egaa product tokko qopheessine booda selection material gaafa select goonu maal faa ilaaluu qabna? Tokkoffaa cost effectiveness dha kun beekamaadha. Compatibility with preparation beekamaadha kunis. Environmental impact inni geessisu beekamaadha kuni. Kanaaf daan sirriidha jechuudha hundi ni ta'a. Gaaffii 15ffaa, which inventory system allows for real-time tracking of stock level? A. Perceptual inventory system, periodic inventory system, manual inventory system, none of the above. Real-time tracking of stock level keenya beekuudhaaf yeroo baay'ee perceptual perpetual inventory management system fayyadamna. Yes. Naaf periodic manual inventory system jennee bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Garuu real-time tracking of stock level keenya beekuudhaaf kan fayyadu garuu that is perpetual inventory system dha jechuudha. Inventory system. Gaaffii 16ffaa,
What is a common reason for medication shortage in pharmacy? Qorichi karaa akkaataa kamiin shortage nu mudachuu danda'a? Increased demand sirriidha kun ni ta'a. Manufacturing issue yes ni ta'a. Regulatory challenge sometimes yes ni ta'a kunis. Kanaaf data all of the above. Gaaffii 17ffaa which of the following is a benefit of using computerized inventory system? Amma manually inventory hojjechuurraa computerized inventory system hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Main advantage inside increased labor cost, reduced accuracy, real data access, limited report capability. Kun waan hin taane labor cost illee gadi buusa. Reduced accuracy kun waan hin taane kanaaf chance sirriidha jechuudha. So real time data access idhaaf baay'ee nu fayyada computerized system yoo ta'e jechuudha. What's the role of temperature control play in inventory management? A, it affects medication efficacy, it impacts packaging choice, it is irrelevant, the only concern of storage. Temperature management maaliif nu fayyadaadha inventory management keessatti. Egaa akkuma beektan medication garaagaraa affect ta'uu danda'a potency isaa, efficacy isaa jechuudha. Kanaaf sirriidha jechuudha. Sirrii A. Which form of extemporaneous preparation is commonly used for pediatric dosage form or pediatric patient? Daa'immaniidhaaf jedha. Tablets, liquids, ointment, injection, most of the time for pediatric in the form of liquid dosage form. So ta'e sirriidha. B'n deebii ta'a jechuudha. What is the primary concern when compounding sterile preparation? A, cost, B, aseptic technique or aseptic technique, C, speed of preparation, D, packaging design. Product tokko sterile preparation gochuudhaaf wanti nuti primarily concern goonu aseptic technique ta'uu qaba jechuudha. Aseptic technique bakka qulqulluu bakka microbial growth hin jirretti qopheessuu qabna, meeshaa keenyas sirriitti sterilize gochuu qabna jechuudha. Qulqullina keenyas eeguu qabna. So what is the primary importance of conducting regular inventory audits? To check for expired products, to ensure accuracy of stock level, B, to identify theft or loss, D, all of the above. Regular inventory audit hojjechuun faayidaan isaa hunda isaatu ni ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf to check expired products, yen to check accuracy of stock level, yes, to identify theft or loss, hunda ni ta'a. Hundi sirriidha. Which of the following is not typically included in packaging specification? A, material type, B, size, supplier information, shelf life. Kanaaf packaging toolii gaafa filannu kan achi keessatti nammatamne specification keessatti kan nammatamne of course caa kana jechuudha. Supplier information is not included. So gaaffii 23ffaan what should be done with returned medication? Repackaged and resold, disposed of according to the regulation, used for extemporaneous preparation, donate to charity. Returned medication jechuun gaafa order goonu medication tokko medication sun akkaataa nuti barbaadnu hin taane sila ta'ee fi deebisuu dandeenya waan ta'eef akkam gochuu qabnaadha dispose according to the regulation ta'a jechuudha. The answer is B. What is the key feature of child resistant packaging? A, attractive design, B, easy to open, C, difficult for children to open, D, made of glass. Child resistant packaging gaafa jennu daa'imman salphatti waan argatan hunda gara afaanitti kaawwan ta'eefi akka hin banamneefi taasisuu qabna jechuudha. Kana jechuun difficult for children to open it for access. So child resistance kan jennuun bifa kanaan jechuudha. Gaaffii 25ffaa what is the main purpose of labeling extemporaneous preparation? A, to provide marketing information, B, to ensure safety for the patient, to comply with regulation, D, both B in the C. Beekamaadha egaa product tokko label gochuun baay'ee gaariidha. Wanni nuti label gochuuf immoo tokkoffaa to ensure safety of the patient ta'uu danda'a. Inni lammaffaa to comply with regulatory information idhaanaaf daan sirriidha jechuudha. So the answer is D. The answer is D. Which of the following is common liquid dosage form for extemporaneous preparation? A, tablet, B, suspension, capsules, ointment. Kanneen keessaa liquid dosage form kan ta'e akkuma beektan suspension idha. Tablet fi capsuliin
they are solid dosage form, ointment immoo semi-solid dosage form sila ta'eef jechuudha. Gaafii 27ffaa what is the primary advantage of using syrup as a dosage form? Yes, syrup fayyadamuun as a dosage form main advantage, primary advantage jedha. Long shelf life, improved palatability, again quick absorption, fast storage dha. Syrupin dosage form keessatti yeroo baay'ee wanni fayyadamnuuf since it can increase what palatability or sweetening agent waan ta'eef jechuudha. Date, which of the following is not the characteristics of solid dosage form? A, defined shape. B, fixed volume. High stability. Quick onset of action jedha. Yeah, quick onset of action miti solid dosage form. Inni kun kan liquid dosage form malee kan solid dosage form miti. Kanaaf amaloota solid dosage form kan hin taane isa kamidha? Quick onset of action kan jedhu kuni sirrii miti jechuudha. Qorichi tokko taabileetiin tokko erga fudhatamee booda yeroo turtiin isaa liquid dosage form wajjin gaafa compare goonu dheeraadha waan ta'eef kanaaf onset of action isaa quick miti yookaan rapid miti jechuudha. 29ffaa what is the main purpose of using suppository as a dosage form? Egaa solid dosage form keessaa suppository fi pessariin isaan tokko akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf main purpose keenya maalidha? Oral administration, local effect, systemic effect via rectal route, yes definitely, and inhalation jedha. Kanaaf chance sirriidha. Route of administration for suppository is rectal jenneerra. It have both local and systemic effects akka qabu mulaalleerra. Kanaaf main advantage isaa systemic effect via rectal route. So which dosage form is typically used for topical application jedha. Most of topical gaafa jennu semi-solid ilaallata waan ta'eef semi-solid keessaas keessa kan kenname creamidha waan ta'eef tableetiin hin ta'u, capsuliin hin ta'u, injection hin ta'u. Kanaaf that is cream ta'a. Cream is the topical or external semi-solid dosage form. In extemporaneous preparation, what is the common base for ointment? A, water. B, glycerin. C, petroleum. D, ethanol. So, base in jira extemporaneous preparation keessatti base qabna, beezota afur qabna. Kanneen keessatti nyaati base kan ta'e kan the most common base kan jedhuuf petro latam yookaan C ta'a. What is the primary purpose of using gel as a dosage form? What is the gel is? It is semi-solid dosage form keessaa tokko. The main purpose isaa maalidha? A, oral injection. B, sustained release. C, topical application with cooling effect. What you call D, injection jedha. So akkuma beekamu gelin is the semi-solid dosage form kanaaf topical application with cooling effect. So, which of the following dosage form is best suited for children? Most of the time, children need liquid dosage form in akka filatamu laalleerra waan ta'eef kanaaf solution kan jedhu kun sirrii tablet hin ta'u, capsule hin ta'u, injection hin ta'u, most of oral solution kun sirriidha. So, oral solution is preferable for children dosage form. What is the major disadvantage of using powder as a dosage form? Minor disadvantage is A, food stability. B, difficulty in swallowing. C, unpalatability. D, all of the above. Yeah. Enough. Disadvantage in powder dosage form inni guddani isaan tokkoffaa stability isaanii gadi bu'uudha. Swallow gochuudhaaf is difficult ta'a, especially for old age and the children. Unpalatability, yes, kunis sirriidha. Kanaaf the answer is data. The answer is D, all. So, which dosage form allow for the slow release of medication over time? A, immediate release tablet. B, extended release capsule. C, oral solution. D, suspension. Jedha yaw akkuma maqaarra alaaltanitti slow release of medication over long period of time jennaan extended release capsule ta'a jechuudha. Gaafii 36ffaa what is the primary use of emulsion in extemporaneous preparation? A, oral administration. B, injection. Topical application. All of the above jedha. Egaa emulsion advantage isaa kan primary use isaa maybe oralis ta'uu danda'a, injectionis ta'uu danda'a, topical applications ta'uu danda'a silatee fi hunda hammata jechuudha. Yeah, all is answer. 37
Which of the following is the characteristics of transdermal patch? A. Oral intake. B. Local effect only. Systemic delivery of medication require refrigeration for storage. So the transdermal patch, the most characteristics is most of the time it can be systemic delivery of medication. Systemic delivery of medication. What's the main advantage of lozenges as a dosage form? A quick absorption, local effect in mouth or throat, easy to swallow, long shelf life. Inni kunis advantage isa or main advantage isa inni guddani mainly it can have a local effect on mouth and throats kan jedhu kana. So which of the following is the common method for preparing extemporaneous powder dosage form? Powder dosage form qopheessuudhaaf method kan fayyadamu kami jedha? Mixing, granulation, sifting, all jedha. Yaa beekamaadha. Mixing and the sifting is very important. Again, granulation also very important for dosage form, powder dosage form preparation. And what is the role of diluents in solid dosage form? Solid dosage form keessatti diluentiin faayidaan isaa maali? Enhance stability, improve taste, increase bulk. All of the above dha. Diluentiin faayidaan isaa inni guddaani increment of bulk or powder or solid dosage form keessatti increase bulk kan jedhu kuni sirriidha. Which dosage form is designed for inhalation therapy? A. Tablet. B. Nebulizer solution. Ointment. Suspension jedha. Akkuma maqaan isaa ibsutti inhalation therapy keessatti kan fayyadu nebulizer solution jedha. What is the common excipient used in capsules? Gelatin capsule kan jedhu waan jiruuf gabaabumatti gelatin jechuu dandeessu. Gelatin is one excipient used in capsule formation. Which of the following formulation is typically used for sustained release? A. Oral tablet. B. Gel. C. Suppository. D. Cream. Kanaaf sustained release sila jedhuufu that is tablet. Tablets. So tablet is a formulation that typically used for sustained release. What's the main ingredients in a typical topical ointment? Water, oils, alcohols, sugar. So most of the time topical ointment preparation is the main ingredient is our oil. No? That is oil is answer. Which dosage form is best for delivering medication directly to the bloodstream? A. Oral solution. B. Injection. C. Tablet. D. Cream. Kuni salphaadha. Akkuma maqaa isaarratti ibsametti kallattimaan bloodstream keenyatti keessatti deliver gochuudhaaf kan fayyadu that is IV yookaan immoo injection. What type of dosage form is mouse? So mouse is a typical dosage form which can be classified under semi-solid dosage form. Under semi-solid dosage form. Which of the following is the key advantage of using inhaler? A. High systemic absorption, immediate onset of action, easy to prepare, low cost. Inhalation or inhaler. The main advantage or the key advantage is to have an immediate onset of action. Immediate onset of action. Especially in anesthetic, can give inhalation, anesthesia, which you have a short or rapid onset of action. Gaafii 48. What is the primary challenge in preparing extemporaneous solution? Stability, solubility, palatability, all of the above. Challenge extemporaneous preparation keessatti especially solution keessatti kami challenge kan ta'e kami jedha stability sirriidha solubility palatability ta'uu ni danda'u jechuudha. So the answer is D.
Gaafii 49 what is the purpose of using coating on tablets? Tablet tokko erga oomishne booda coat goona. Coat gochuun maaliif barbaachisaa? Improve taste, enhance stability, control release, all of the above. Tablet tokko inni coat goonuuf sababoota hedduutu jira. Isaan keessaa taste isaa improve gochuuf, enhance stability, so the answer is again D ta'a jechuudha kunis. Shantamaffaa in extemporaneous preparation, what is the common use of magmas? Magma, oral administration, topical application, injection, all of the above. So this magma in extemporaneous preparation is mainly used for topical application. What type of dosage form is often used for hormone replacement therapy? Yes, which type of dosage form mainly used in hormone replacement therapy? A tablets, B transdermal patches, injection, creams. So the one that can be used for hormonal replacement therapy is transdermal patches. Which of the following is the disadvantage of using liquid dosage form? Quick absorption, difficult in dosing, easy to swallow, variable bioavailability. Naaf disadvantage in liquid dosage form keessa kanneen ibsaman kana keessa the variable bioavailability is what's one disadvantage. 53 what is the common characteristics of effervescent tablets? Yes, what is the common characteristics of effervescent tablets? A, they dissolve in water. B, they are used for injection. C, they have long shelf life. D, they are solid dosage form. So the common characteristic of effervescent tablet is what? They can be dissolved easily in water because of their hydrophilic nature. So A is the answer. 54 which of the following ingredient is often used as a preservative in liquid dosage form? So liquid dosage form gaafa qopheessinu preservative ni fayyadamna. Most of the time preservative nuti liquid dosage form keessatti fayyadamnu kam jedha? Glycerin, alcohol, sugar, gelatin jedha. So you have to use alcohol as a preservative. The last question. What is the role of stabilizer in emulsion preparation? During emulsion preparation, we use stabilizer. So what is the purpose of using stabilizer? What? A, increase viscosity. B, prevents separation of phase. C, enhance flavor. D, increase shelf life jedha. Yaa'u layeriin akka uumamneef maaliif emulsioniin kuni two immiscible liquid sila ta'eefi layeriin ni uumama. Kanaaf layerii sana void gochuudhaaf stabilizer ni fayyadamna. So stabilizer can be used for prevent phase separation. So thank you very much. Gaafilee kanniin at least highlight isaanii irratti deemneerra. Isin immoo hamma tokko laaluu ni dandeessu jenna. Kanaaf koorsii kana bifa kanaan xumurra jechuudha. So thank you very much for your nice attention.